Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne d'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de la religion. Oui, vous avez bien compris, la religion. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de nos nombreuses vidéos. Sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur la chaîne YouTube. Immigration Entrepreneuriat. Immigration Entrepreneuriat au Canada. Immigration Entrepreneuriat. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Je vais partager avec vous une vidéo choquante. Une vidéo qui va vous attrister, qui va vous indigner. Une vidéo dans laquelle, je pense, beaucoup de chrétiens vont déverser leur colère dans la description de cette vidéo. Mais avant ça, il est important quand même que je vous rappelle un fait. On est au Canada. Le Canada, c'est une démocratie, c'est un régime dont on parle de démocratie parlementaire ou encore de monarchie constitutionnelle. Alors, c'est un pays dans lequel tout le monde a la liberté de s'exprimer. Il y a la liberté de religion, c'est pour ça qu'on parle d'un État laïque. Et la question que j'aimerais vous poser, vous qui allez sur la vidéo d'un moment à l'autre, est-ce que du fait qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut, cette liberté n'est pas limitée? Est-ce que vous pensez réellement qu'on a la liberté de tout faire? C'est une question que je vous pose. Admettons qu'on vous le donne, cette liberté-là, on vous la donne, tant pour moi, cette liberté. Et donc, la question serait, est-ce que vous avez la liberté de tout faire? Si on vous la donnait, faites ce que vous voulez. Est-ce que vous avez le droit de tout faire? Alors pour moi, c'est bien beau de dire qu'on est libre. Mais ce postulat de « je suis libre », ça arrête où la liberté d'autrui commence. On ne peut pas être libre à l'infini. Exemple, je suis libre dans ma maison de faire ce que je veux. Et même jusque-là, dans certains pays, il y a des lois qui légifèrent les constructions d'une maison. Donc, je ne peux même pas construire ce que je veux à l'intérieur de chez moi, sinon je vais être frappé par la loi. Donc, quelque part, on est libre, mais on est libre sous le joug de la loi. Donc, ma liberté, elle s'arrête où pour l'autre commence. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats de je suis libre, tu n'es pas libre, etc. On va rentrer rapidement dans la vidéo et j'ai tellement envie de voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ce prédicateur avait la liberté de prêcher sur la voie publique? Est-ce que la police avait le droit de donner une contravention à ce monsieur? Est-ce que ce monsieur troublait la voie publique? Est-ce que les policiers se sont bien comportés? Je ne sais pas si dans d'autres pays, cela serait bien fini, mais au moins sa bonne nouvelle, c'est qu'on est au Canada. Et on prône ce que je vais appeler la paix. Ici, on est pacifique, ici, on fait tout pour respecter la liberté d'autrui. Je pense que dans d'autres États, ce serait très mal fini, cet affrontement-là, c'est-à-dire cette confrontation entre la police et le prédicateur. Sans plus tarder, je vous laisse sur la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce qu'on est libre? Right here, that's all the noise. I'll find the English version. Yeah, please. Just come with me in the car. Yeah, one second. If someone could just wrap this up, it's going to show me the law. Would you like to come with you? Yeah. If you record that and come. I'm filming with these guys live. Yeah. Sur les LPD, il y a les ARM, là, va checker dans le bruit, check dans le fond l'appareil salon. On va lui montrer il connaît la réglementation, c'est ça. Okay, he wants to know the law where it's supposed to be. Last I checked, he said that I am allowed to amplify within reason. No, and other police officers verified that. So I'll just know it. I don't want you to film my face. I want him to film it. You can record the noise, but not my face. Where my face, not on that. Well, you're recording me. No, I'm not recording you. No. Well, there's a law, there's a right for us to know who's talking. Yeah, but so I'll give you my name. I'll give you a ticket. Okay, because right now you're not listening. Okay, so you have to
private, that's what you want. Then if you want to, if you're not, if you want to, I'm not even doing it. contest it, you can do it if you want. Bring it on ID. I don't even have any idea on me, but I can tell you my name. Okay, I don't have any idea. and you're good first. Il m'a donné son nom, on va donner l'ARM. Il comprend pas, fait que on est là. Je vais y expliquer, je suis correct avec, là, mais... But you thought you said you were going to show me the law? Yeah, it's going to be written on the ticket. Prends ton nom, on va y écrire ticket l'ARM, c'est tout. You actually have the law that I'm not allowed to use an application. Yes. Can I see the law before? No, I don't have any you'll have idea. your ticket. Sure, you can. Because I was willing to show it to you, but You didn't though. Yeah, he's filming my face. Yeah, because I want verification. Just back up a little. It's not the word. Just back up a little. Okay, you back up. You back up. Show everything. Don't be near me, okay? Just back up. I'll give you. Okay, I went. You'll be here. Okay. You'll film. It's fine. He Okay. has a right to film everything that's happening. So just so you guys know, the police officer's writing me a ticket saying that I'm not allowed to amplify my voice, even though the last I checked, there is right to be heard in Canada, especially on a busy street. And they need a decibel reader, and nobody verified that. So these guys are discriminatory against my religion, writing me a ticket when I asked him, show me the law, and he won't. He said the law will be on the ticket. Somebody say shame on them. Shame on them. Shame on you. This is the police of Montreal. They didn't even witness anything, and yet they're giving me a ticket. That's right. That's right. Some arbitrary person comes along and complains, That's right. even though we're leaving. That's right. Somebody say shame. Shame. I think the police officer should be shamed. Le Chasseur Paradis is the one issuing me a ticket, as well as Pucci D. So Paul Kalish, I'm being written a ticket right now by the Montreal police, and they don't want to be recorded. Shame. And they're giving me a ticket for something I'm not even doing. So yeah, we're recording. It's illegal what they're doing. Everybody film it. Yeah, okay, thank you. Yeah, I am a minister. Section 176, you can't say you can't even interrupt, so breaking federal law. This is what Canada has come to. A minister of God can't even preach on a street without getting a ticket. But I can parade around naked. That's right. Yes. And I won't get a ticket. That's right. Yes. Amen. And they don't want to be on film That's a shame. because they don't want any evidence That's a shame. of what's happening. And they want to bully people. This putting the guy away, so stand back. That's a shame. That's not how the law should take place in Montreal. Especially when we're walking away. They didn't even witness anything to charge me with. Yes. So let them write me a ticket. They come after. Alors, praise the Lord! Praise the Lord! Yes. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In Montreal, we got probably 4 police officers for a preacher of the gospel. C'est pas des criminels, on est des chrétiens. Monsieur, il y a quelqu'un tout nu là-bas. Il y a un vrai crime qui est en train de se faire commettre. Un homme tout nu avec les fesses tout nues. Là-bas, devant les enfants. Et là, vous êtes 4 pour quelque chose qui va aller nulle part. Vous êtes en train d'engorger le système judiciaire pour absolument rien. So you guys know what's going on, I'm a preacher of the gospel, ordained minister. It's illegal to interrupt a minister in the middle of what he's doing. Section number 176 of the Federal Code. Number 2, we have the Charter of Freedom and Rights to express ourselves on a street corner. Amen. Number 3, Amen. I was
wasn't even doing anything. We're walking away. Yes. And here I am getting a ticket. And now there's about 10 police officers for a preacher of the gospel. 1 cop car, 2 cop cars, 3 cop cars, 4, Ask them 5, their name and badge number. Name and badge number. 5 cars when they should be fighting crime. And they want to give me a ticket for nothing. Shame! They want to give me a ticket Shame on that. Shame on you! preacher for nothing. So what is this? Hold on. That's a shame. Is this racism or is this Christophobia? Both. Or both? Both. What did I do? I'm standing with my friends. Yes, sir. About to walk away. Another police car. What do I do? Do I have a gun? Do I have a knife? Am I a terrorist? I have no rights. As a preacher, I can't even preach. Give me my ticket. What a shame. What a shame. Are you acting? 2 tickets. How am I acting? Now I have 2 tickets. 2 tickets. They said give me 2 tickets by the way I'm acting. So what am I doing? I have no right to speak? Sir. I'm just warning you. You have 2 tickets now. You can give me 2 tickets, give me 5 going. tickets. I'm going to have to arrest you. You're going to arrest